everyone, welcome back to class design. Okay, so for this round, instead of uploading my notes to you guys, I was thinking to do some kind of video explanation because I think that's better. You guys don't have to zoom my super tiny handwriting. I think it's clearer. I get to express what I want to express, and I hope you guys can get some benefit from that. And yeah, if you have anything that you don't understand, hit me up. Okay, so that's all for now. Don't forget to subscribe. Okay, so we are now explaining about the poem, types of poem. So kita ada free verse. Free verse ni no structure, bebas contingent buat apa pun. Narrative ni free verse tapi it tells a story about an event. Okay, so dia ada ni lah characters, dia ada plot and stuff. So bawah narrative pula ada epic. Epic ni dia narrative yang tells a story about mythical warrior and apa yang dia dah capai throughout their history. Okay, so next one is couplet. Yang ni yang pantun dua kerat macam tu lah. So acrostic ni kita tahu benda apa. Concrete pun kita tahu yang bentuk macam ni kan, buat poem dalam bentuk ni. Okay, so limericks ni adalah selalunya a silly and humorous poem dan dia ada ni dia punya bentuk dia. So dia A, B, B, A. So first line, second line 7 to 10 dia ada A, A. Ini 5 to 7 syllables B, B. A sama dengan yang ni 7 to 10. Okay, for sonnet hafal lah korang. Dia ada 5 stanza, ada 3 line each dan dia ada total of 19 line. So line 1 is repeated in 6, 12, 18. Third line is repeated in 9, 59, 19 lah. Dah apa? Okay, so haiku. Ni haiku punya ni sama je yang kita dah belajar. First line ada 5 syllables, second line ada 7 syllables, third line ada 5 syllables dan dia mesti ada seasonal theme. Kena ada kigo. One kigo yang menggambarkan season tu. Okay, lepas tu habis yang tu kita ada chin queen lah. Aku tak tahu sebut dia macam mana tapi aku sebut macam tu supaya aku tak salah eja nanti. Okay, so chin queens ni sebenarnya dia a types of shape poetry juga sebab nanti shape dia akan jadi macam ni, macam pyramid tapi terbalik sikit macam diamond pun ada kan. Okay, so macam mana nak menghasilkan shape macam ni, dia guna 2, 4, 6, 8, 2 punya syllable form. 2, 4, 6, 8, 2. Okay, so that's it for types of poem. So ada satu lagi yang tertinggal, ode poems. So ode poem ni adalah untuk praise and glorify an event. So ada Pinderik ni yang very original punya lah. Horatian ni mostly dia very romantic, very appealing. And irregular ni no formal structure. Okay, sebenarnya aku ada tertinggal banyak juga, iaitu villanelle and quintet. Nanti aku baca. Okay, and next one is the literary devices. Okay, aku rasa ni pun banyak sangat yang kita dah berapa kali dah belajar. So metaphor ni sama benda yang macam direct dengan non-direct reference. My love is a rosy blue, my love is a rose. So gitu. Nampak ke aku tulis? Dia macam comparing tapi dia tak guna like atau as, sebab kalau guna like atau as tu dia sama macam simile macam ni. Okay, so hyperbole ni exaggerating, imagery ni to create mental images, draw regions, maksudnya macam membayangkan gitulah. Symbolism ni several layers of meaning, dia ada many meaning kat bawah-bawah dia tu. Allusion ni subject matter as a reference. Mary is referred to another Mother Teresa. So Mother Teresa ni jadi subject matter yang direferkan. Personification ni senang je, giving human qualities to non-human. Okay, so for next sound techniques ni rhyme scheme, AB yang sama kat belakang tu, alliteration, initial consonant. She sells her seashells near the seashores. S tu. Assonance ni repetition of vowel sounds pula. Itulah. Onomatopoeia ni a word whose sounds imitates the meaning. The bee buzz the tree. Buzz ni kan bunyi bee. So dia end betul. Rhythm, beats satu poem tu lah.
Okay, settle untuk poem. So seterusnya kita bergerak kepada models and teaching. Aku rasa memang models of teaching literature, sebab semua model ni kita boleh gunakan untuk teach any kind of literature text. Okay, so semua model-model ni cikgu guna untuk jadi guide untuk diorang ajar any literary text lah. Tak kisahlah poem ke, nak ajar story, short story ke, novel ke, boleh guna mana satu, depending on the purpose of the literary text room. Okay, the first one is kita go one by one. The first one is cultural model. So cultural model ni basically digunakan gunakan teks tu untuk belajar the cultural background of the text. Contohnya selalunya kita akan poem jaranglah guna cultural model sebab poem tak ada setting yang best sangat. Tapi short story, novel selalu guna cultural model. Contoh kan, novel yang kita baca tu dia ada Victorian era punya setting. So bila kita baca novel tu, indirectly kita belajar pasal culture of Victorian era tu lah, culture time tu. So okay, selalunya zaman dia ni baca cepat. So selalunya university level sebab diperlukan kefahaman dan pengetahuan am. Usually teacher centered, usually rejected by TOEFL, TESOL. Example of activities, you can do lectures, explanation, read notes and stuff like. Okay, next is for language model. Language model ni dia nak integrate language dan literature, nak gunakan literature sebagai satu bahan untuk ajar language to students. Okay, contoh paling jelas kat sini. Okay, contohnya dalam satu literacy text tu ada literal dengan figurative language. So indirectly kita boleh ajar diorang pasal direct and indirect speech, formal, informal. Kan, kita guna literature untuk mengajar language. Okay, so selalunya kita gunakan itu dalam EFL dan ESL classroom. Aims to be learner centered. Okay, example of activities can be close, jumbled sentence, role play and stuff. Next one is stylistic. Okay, stylistic ni kita gunakan literary text tu untuk ajar literary elements or literary devices or literary styles of the text. Ni literary text dia tu lah, styles dia tu. Ni benda-benda yang kita baru belajar tadi, literary devices tu. Maksudnya based on one literary text tu, kita belajar, kita observe dia punya simile, kita observe dia punya ni. Okay, so cikgu gunakan benda ni untuk ajar benda ni. Okay, selalunya ajar poem kita akan cikgu akan guna stylistic model lah, sebab benda-benda ni selalunya akan ada dekat poem. Okay, next one is reductive. Okay, tadi kita yang ni pasal culture, yang ni pasal language, ini pasal style dia. Kalau reductive ni pasal meaning of the text pula, di sebalik benda-benda tu maksud kepada benda tu. Macam tu, instead of the literary text. Okay, so next one is reader response approach dengan PGM. Okay, reader response approach ni dengan PGM dia hampir sama, dan aku pun banyak kali juga confused. Aku kalau korang ada penjelasan yang lebih bagus, silakan. Aku tak faham dia. Yang aku faham reader response ni, bila cikgu tu ajar satu literary text tu, dia nak tengok terus how the reader will respond to the text directly. Dia tak ajar apa-apa, dia nak tengok apa pendapat students tu mengenai teks tu. Okay, dari segi pendapat tu apa je lagi yang boleh keluar. Okay, selain pendapat macam okay teks ni menarik ke apa-apa ke, reader respond juga ni link it to his or her individual experience. Macam dia dah baca, okay, dia dah rasa sebenda ni sangat close dengan dia akan relate to the individual experience. So adalah emotional reactions. Okay, kenapa aku rasa dia sama sangat dengan PGM? Sebab PGM pun ada dia guna skemata tau, interpret text using one's background knowledge. Okay, dia hampir sama. Yang ni dia relate back, kalau yang ni dia gunakan previous knowledge dia tu untuk faham teks tu. Macam tu. So PGM attempts to bridge cultural model and language model. So language ni apa yang dia faham of the text tu. Okay, cultural ni culture budak tu sendiri, bukan teks tu. Macam tu lah. Ni dia punya segala definition. So kira basically ni semua maksud dia sama je. Maksud dia students are able to interpret text and construct meaning on the basis of their own experience. Dia gunakan experience dia untuk construct the meaning of the text. Macam tu. So ni prose dia.
Okay, and this is integrated model. Integrated model ni dia gabungkan language model, cultural model dengan PGM model. So why nak integrate? Linguistically, sebab kita nak guna authentic text more. So macam kat cultural model kan banyak text-text dari various era kan. So banyaklah exposure to students. For methodological ni, macam PGM ni kita ajar guna skemata kan. So dia bantu student in their process of reading. So motivationally, basically kita dah rasa close connection to the text, adalah enjoyment of reading tu. Okay, and last but not least, comparing elements of drama, short stories and novels. Okay, so first we all know semua benda kena ada setting. So ni ada, ni ada, ni ada, ni ada. Theme, ni ada, ni ada, ni ada, ni ada. Plot, yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Okay, yang ni tak ada. Okay, poem, ingat tak yang tadi kita belajar kan, narrative poem je ada plot sebab dia tells a story. So plot tu akan progress stanza by stanza. Okay, next one is character. Yang ni ada, ni ada, ni ada. Poem tak ada, jarang lah kecuali narrative poem. Dan kalau drama dia ada protagonis, dia ada antagonis dan dia ada extra cast. So point of view ni ada, ini depends, ini pun depends, yang ni pun ini ada the narrative voice je. Okay, tone ni ada, ni ada, ni ada, ni ada, ni ada. Tone ni adalah attitudes to the subjects. Maksudnya nak set the mood macam tu lah. Okay, so ni 1, 2, 3, 4 ni pula adalah benda yang tak ada. Benda yang tak ada dekat short stories, tapi benda tak ada dekat short stories, novels and poems, tapi ada dekat drama. Okay, so first we go with performance. Performance ni basically actors tu punya performance lah. So how they are directed, how they portray the characters, did they memorize the script, did the script powerful enough. Stage performance of play's character, especially the determine the success of a play. Okay, so this is under performance. So next under music. Music ni ada 3 benda important. The background score, music, latar music background itu. Songs, lagu yang dikeluarkan waktu tu. Lepas tu sound effects yang jeng 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 jeng, semua tu lah. Dan semua benda ni shall complement the scene in a play. Dan if ada lyric, should be very suitable to the theme. Okay, and next one is stagecraft. Staging tu lah, maksudnya kalau stage tu besar macam ni, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, nak ke depan ke, nak ke belakang ke, atau pentas tu ada apa ke, semua benda tu stagecraft. Okay, and lastly visual element. Visual element ni termasuklah special effect, makeup, costume, props, benda yang audience nampak depan mata dia orang. Okay, give a visual appeal to the stage setup. Settle tu je. Dan ini pula novel yang aku pilih lah, The Elephant Plan. Boleh lah korang buka dekat Google Drive, ada semua kat situ. Okay, that's all. Bye.